Yo, medamu nyina ase. Yankopon asomdwe enka mu nyina. O ba biara wo hwe me ana wotie me. Atumfo Yankopon hyira mu. De edi kan no medamu nyina ase se mo share me video na mo like de mo comment ba. Medamu nyina ase. Ene mo amo frɛ me personal ne me di nkomo. Yankopon hyira mu nyina. Medamu nyina ase. Yankopon hyira mu na on hye mo dene. Na em se eye na ye bi mu se ebia endura ne nnen ya na mepie anase endura ne nnen ya na masha ase kasa. Ebere teachings we course so concerning about Bible enye Nyankopon asem, or there is contradictions in our book no anase Nyankopon asem no we no. Ebere nipa sha ase se kasa se there is a contradiction anase mfiri Nyankopon no. Eyo over 5 years time sabre no me wo followers pa me nipa e follow me ejimidi people nipa bisame title ya dam so amedi pia bontene Facebook name ye nyansa ba kwaku but na me the Apostle James openi teachings we na me so mu obi anya abotre it taking me over 5 years say me dey research na me hun say ampa say de ye kase eye contradiction eye saa anesanya saa nti no ema minya bre sunyade over 5 years old up to now afiansa me hu say no ese me kasa because research am ye nyina nothing shows say there is a contradiction eye ntiase ena ye nim ana ye mu bi nim ana mumu nim. That's why I say common sense is not common for common people. Are you getting me? Into no and then so you're warning a burning issues burning issues page way and I say ha a baby in Sambia a year and tron ye burning question be a wo be no obe to me a comment ya mami and as obe to me a frame personal na bisame me kyerɛkyerɛ mu na ye be chance aba life na de ntie ye ntumi ba life nse me phone ni anim enim papa nti me record me wi ani me posti said ye be ya obetumi ate asam ne clear nti very soon ye be ba life e de amam me da mo ase na ene de beni issues so no anase wo tsonfo nyansa ba kwaku de ye ba be ka ho asem kakra Mekane say a warning to people who against the word of God. And I say in same way tete say Bible nya Nyankopon asem de edi kan Genesis chapter 4 verses number 1. Adam firstborn Cain 1. Number 2 Genesis chapter 5 Adam firstborn Seth. Ni say ade we a contradicted. Ade we contradicted. Enye contradiction. Ba ko ye nipa ne friance se owo no na bakan Cain. And Genesis chapter 5 no eno so ye owu Cain nachi no Genesis chapter 4 owu Cain nachi no ne second born ye Abel. And Cain kum Abel. Inti akoye ebusua mienu Cain eni Abel. Inti chapter 4 no Cain ne line and chapter 5 no Abel ne line but Abel wawu Abel entiase Cain ne Abel ontiase inti yentumi mfa ne din be dikan yentumi mfa ne din nyu dikan inti owi nachi no de Adam wo no se Cain anamu no ena epie wo Genesis chapter 5. Into Genesis chapter 5 and say Adam I want what was so after ne be kind Adam now want what was so ma so 50 so saying into Cain the abetwemu ko e chapter 4 into chapter 5 no anke say shase free Abel but Abel entiase and the shase free after Abel no e set and e bae into say Abel ni wo de a and the set na be den e be hye ho when your contradiction but you say a contradiction. Inti de wurem se we ye contradiction and a contradiction and a contradiction
enye contradiction. A lot of nsema e wo kyerɛsɛ mu a yes a contradiction. Intitie warning to them, Misrael, I'm ready to stand for Christ. I'm ready to stand for God. Say a hard, say yes soft. I'm ready. For say obi say Bible nye Nyankopɔn sem. De bia me kan. Hwɛ tam abrɔfo de Bible ba Africa. Abrɔfo ni nyamfa Bible ne mbaye no tie ne yeo. Abrɔfo ni nyamfa Bible ne mbaye no. Not the whole country, menka Africa, ma menka min nation Ghana de Ghana first. Inti meka Ghana de. Tam abrɔfo ni Portuguese ni nyamfa Bible no. Emba Ghana ha no. Not the whole nation. Na nananom abosom ene agi omudi. But na nyi obi a na agi abosom ni di. Na obi wo ho a ogye Nyankopɔn di. E live ni way e wo Nyankopɔn akwan so. A wonji abosom ndi. Tie ni ye pa o. Na omo ebi enye omo nyina na omo ye den. Omo gi abosom ndi. Enti na bi mu live omo way. A na omo ngi abosom ndi. Se abosom ni din. Ye na nanam abosom no. Ye na nanam gos nti omo din. Eye bosom. Eye abrosom. Abrosom. Omo ntumi mfa nipa nkwa wieye. Ye na nanom omo de abosom so ebo omo bra no ekosi omo sen. Ye na nanom omo de abosom so bo bra no ekosi omo sen. Enkosi omo yie. That's when the Bible ne buy ebeboa a lot of people. Ebeboa a lot of people. Maybe mo abrabo improve. Ebi mu hu nsankyerene, ebi mu hu anwade e na mo gidi. Inti na ma Bible no abe konka ye na nanom abosom anom gos no up to now that's willing. What I say? Because na abosom no wo hodada. Na abosom no wo hodada o. Omo ntumi anya hwe ama Bible ni fi obi man so bae na Bible ni bae no omo gidi ye no omo nsankyerene eye mo nti ya mo ma Bible ni trendy memo obi anka nkyere wo say because of Bible nti ene ye nanam ko slave eye ntro slavery na bae no slave na bae no enye because of Bible abrofon de Bible ne bae no oman for so black ni bia sage Bible dabi eye ntro oman for there is no history bia ni ba bia kire se abrofon for so blast and omo de Bible ne yeden maaye no omo chenimpanyi obi na gibi omo che opa na waje nti that time no omo a omo je Nyankopɔn di se Nyankopɔn jinkwa esen ye nananam abosom no na omo je Bible no nti abrofo na mfaso blacks na omo de maaye omo no mo firi omo pemu ehye de nananam abosom eye abrabofon eni niomafon abosom ni yenti no omo accept Bible ehu se ampa aha na nkwaje ye den ewo na se na nkwaje wo nananam abosom mu a anka omo ba ni pombe reject Bible no abrofo ni beti ye slave because of our gold, because of our diamond, because of our resource enyoma ye wonti na nye because of Bible. And the time no mo mfa mbaye no ne ye nananam omo wo mo religion omo so ye den omo wo mo religion na santefo wo mo de nkranfo wo mo de ahantafo wo mo de enzimafo wo mo de obia wo ne de e no so de ne de ye den e baaye e na ye nananam ebi mu hu ni se no aha na nkwaje ye wo e na omo giye no so wei a obeto wo no watumi akonka wo e ma wo ho dada no still da sote ho e na wo fight ana ye nananum de obi a respect you me respect me nananum wo so respect wo de ye na respect ye nananum Kwame Nkrumah mo no ye nananum a mo betwam ko but don't mention the word ye nananum gods our bosom. Don't mention it because of mom wonipa. What you say? No be on social media so gay like you. Bema ye fautu. Bema me see burning issues ni bema ye fautu. Say my reject Bible. Na me reject Bible no. Enu na ama me menye sika. Oh, no wonder.
Bible kasa tie gay nti se wa reject ne wanya sika sa na tie but wo so wo common sense o ye fa wo to nti wo common sense nka nkire wo se ye mfa eni kwanse ye fa be ma to wo common sense nka nkire wo se wo to be sei wo common sense nka nkire wo ba wo so wo common sense family ena upon common sense awo nyina no ye fa wo to ena wo kuntunu ho wo so wa reject Bible wo kasete Yesu wo kasete Bible who told you who are you wo ye fa wo to kasete Nyankopon asem nti wo common sense na wo he wo common sense wo he ye nya musician for kasa kasete ni they so call themselves celebrities e kasete Bible obi kwa kasete Yesu say we are mental slaves. And your Bible na ba manipa da ne slave o. Yesu ni ye ban. Obi a hye Bible tie. Wo hye Bible no John 3:16 en hye. Inti tama wo kwa hye Bible no, wo common sense anka nkire wo say wo hye book na asam ne hye. Hey! Tie dia meka no. Wo sonfo nyansa bakwaku se won mbe ya adwene tie wo common sense wa fa book we na wa hye no wo hye no den na waye den da be den na waye wo ye hwe wo hye book no Bible no John 3:16 da so wo ho Exodus chapter 20 da so wo ho John 15:11 da so wo ho nti den na waye den wonye hwe nti menye wadwen se waye bibi ani wa waye wo si Bible no wonye hwe enye hwe ye minimo obi a won mu amoji nananom abosum di a reject Bible no yehu hina am life yehu mu bebre mu life anka wo reject Bible no na wo gi nananom abosum di over 5 years so the mama fan say 4 years ni still there what na what there is no improvement won talk aye and what talk dia wo ye na wo ye can't you think na no wonder they be ade am me so proud and say I know what I'm talking about then I know where I'm coming from mini baby me free am bae hwe okonfo awo kon na nanom abosom yetumi de obi yarefo bre no na okonfo na wura huhum na wakoma se obeso nipa ne yade ti asem weyiye pa wo otumi koma so obese nipa ne yade afi obeye de obeye bia afi yare ne nko no konfo na ka kire onipa na oyare ne se abusiafo modehye no ma ye de metumi aye bia baabi aduru no di Nyankopon okonfo tumi bie na no ka kire oyarefo abusiafo se modehye no ma ye de meye bia na baabi aduru no di Nyankopon Abba inti akonfo po they believed Bible omu gidi omu nim se we ye creator nasam wo konfo na ogi omu di nimpo omu nim se we ye creator nasam wa wonya konfo ye akonfo po they believe and America no wanu gbegbegbegbegbegbe tama wo bobo shendura na udware shensia na wonnom na nanom abosman tumi ammo ankobo basa na nanom abosman tumi ammo ambo Madrid Chelsea mpo wammobi even though has of folk ni kotokompo po na nanom abosman tumi ammo wammobi na common sense. You have a common sense, but it's not common for you. Who promote ya na ti who ti asem we now. People don't know say you a scammer. People don't know
You a scammer. Because the word that you are using, say adwena nya dwuma body ni bre. Adwena nya dwuma body ni bre. Wonsua concrete. Wontia wiem. Winya dwuma bia o. Ene ya rent amount. Oda ekon mu dwunso ekon mu ni we ekon mu. Esua ade we ekon mu ye bibia we ekon mu. Ene obi na mawia so. Ene one de ne sweat money to support you. Nti wona we ya adwene no, ene ono ne ye body no. Nti onipa ne oye adwumaden na wa bre. No diskana bama wo a wo adwene no na wadi. Hey. The most scammer. Obi oye scammer. 2015 to 2020. Obi anje sa award ni mfininsa eye wo. What the wadwe na didi? O scam ya manfo eye wo de. Just imagine yen sumi yana yenji yana nanam abusumindi, yenji yana nanam abusumindi, yen promote omo yenji omundi ba woje omudi. Won wo che na da okomu no. Bosumra nani, bosumra ewo Egypt nani. Egypt for bosum eye ra nani ena de aye chin ena da okum anameboa. Oh, nti yenji yana nanam abusumindi, nti sanka wo de antoanya ma eye symbol to okomu a ena kyeresa ampa oji omudi. Ena Egyptian ark no as a cross no a top na ye round no na de mukom se we Africa we top no ye oba down no ye bema ena ha ne ha no eye nkola mienu chesa Africa ye oba ene bema ena se ni waja jinyame aye nana no di aye jinyame symbol waja no ho okwalre boyre aye nananom de symbol eda waja to wo dia to them and obi man so Egypt de and we promote. Do we have common sense? Do you think say o common sense? O promote obi krom culture ne boson and waja wo de antoanya ma wo ho river pra wo ho river nkobra mu nyina wo ho waja sa boson ne symbol. Waja symbol say nanano de ma ye waja to ho and wakofo obi krom de and na we ya advert man. No wonder you a scammer. Because who promote kantanka na kantanka yen support kantanka yampa. You have to support our own. Obi ka che so beto kantanka ka amount. O ka che nipa ne se wo mpe kantanka ka. You a scammer. Nti mu celebrity for na moton nwom. Se mo ya artist na moton nwom na monji Bible ndini. Be very careful. Be very careful. Me si obi obeye fin obe kaseti Yesu ana Nyankopon ana Bible obechi mamanyam. I'm ready for everyone. Obia. I'm ready for every battle. Because we yesua and yesua and yenim. Ti bebi abefre me dia meba. Me si burning issues ni Nyankopon di. There is no contradiction in the word of God. Jesus say John chapter 14 verse 1 or say me ko na meba biu. John chapter 16 verse 7 and or say mo hu me biu. What say a contradiction? We find him a contradiction. Ba ko se me ko meba biu. And na ba ko se ono mo nam and or say mo hu me biu na se obekọ. Nti sa woni obi nam na oka say boga me kwa buruchire be 7 years time na mbeba nti uhu me biewu a na je say on ba biu. We a contradiction. We a contradiction. Aye de gina so ka say Nyankopon asem. Sa how stupid our ancestors gods nimpo you believe them. I'm ready for every battle. Eye burning issues in here. Ye fa woto o ka say tie Bible. Eye no wonder. Because Bible mpegi nti wo ba kra ye nyew. Obakwa yenje sa wose apreku baby papa Nyankopon fa okransi yi wose apreku ebu nipa nti Yesu ntumi anje na ebre bia wote asori atwam kono wo bu nipa nti wo so waketua beba
Beni issues ni wone Nyankopon nante fa Yesu. Yesu say I am the way, the truth and the life. Obi nkwa Nyankopon nchen Jison na me so anameboa. Ene ye say Yesu di ntro because Moses won hu Yesu, Elijah won hu Yesu. Na say omu nyina be hye ana. No, Yesu presenti ade bi. Or presenti ade bi. Mimpo metumi aka say I am the way, the truth and the life. Obi a wan fam so no onya nkwa. It doesn't mean say me ena me man nkwa eye bibi na me kan. Me si burning issues ni burning issue osonfo nyansa bakwaku fa Nyankopon de amanfo ka Bible yen reject eye ntro. There's contradiction eye ntro. Bibi enimu saa. Fanokro ne nante, contact me, like it, share page ni mami, wo de share video ni mami, na for comment bra. Utumi so from me personal, meje wo so, medamo ase, salute.